Marina, I know you haven't had to deal with setbacks very often in your career, so I just wonder how challenging it's been these last couple of fights to kind of just deal with this process. A gente sabe como é que você já lidou várias vezes na tua vida, lidou com situações reveses que você teve que passar por desafios. Como é que foi passar pelos últimos meses até chegar nessa luta? Com certeza não é fácil, né? A gente tem que reformular muitas coisas, corrigir outras para a gente se manter em momentos bons, né? Para poder desempenhar melhor. Então, acredito que a gente teve ali naquela época algumas escolhas erradas, em momentos difíceis que fizeram esses momentos acontecerem, né? E aí a gente conseguiu, nesse momento, reformular tudo, né? Me tornar fisicamente e mentalmente, acho que aquela Marina de antigamente. I think in moments like this, you have to rethink things and you have to correct things that perhaps were not right and needed to be corrected for us to just, right the ship. I think I took this moment and we took this moment as an opportunity to maybe fix some poor choices that were made in the past that led us to the moments that culminated with what had happened last. But I think we did a lot of things to go back to the Marina that you've seen before and to go on forward and change the course of this. Very nice. And now you get this opportunity for this rematch. It was kind of a surprise, I think, for us. What did you think when this was the opponent that was offered to you? É uma oportunidade do mesmo confronto, é uma surpresa para muitos de nós quando saiu. O que você pensou quando casaram a luta? A gente fez essa luta em 2021, fizemos 5 rounds, foi uma chamada de última hora. A gente fez uma grande luta e nesse momento a gente aceitou, porque eu tenho certeza que a gente vai fazer novamente uma grande luta, né? As duas com o camp completo, com muita vontade de voltar à vitória. Então, eu acredito que vai ser sim uma grande luta. We were running it back from 2015. We went for a 5-rounder. Also, last minute call for that fight. I think we had a great fight, and I think we are going to have a great fight once again. I think there's two fighters that want to get back into the win column, and I think we're going to have a great fight going forward. And we worked hard for this. Michelle was here earlier, and she said, because it's not short notice, because it's a different weight class, she feels like it's a completely different fight. Do you feel that that's accurate? That's a completely different fight, or is it more of just kind of a continuation of the first meeting? A Michelle estava aqui antes e ela mencionou que o fato de ser numa categoria diferente, o fato de não ser uma chamada de última hora, torna essa luta diferente. Você vê dessa maneira também, torna uma luta completamente diferente? É a mesma luta, as duas são a mesma pessoa, mas claro, vai ser uma luta diferente porque as duas querem a vitória, né? E vindo de derrotas, então vai ser diferente por isso. A vontade vai prevalecer e quem se manter com mais vontade até o final vai levar. Fight is the same in the sense that the two fighters are the same, but different this time because both of them really want to win. I think that both are going to would need this win right now, coming off of defeats, and the one that has the bigger will to win, the one that wants it more, is going to come out on top with the win and is going to come out as a winner. It wasn't that long ago we were talking about title shots for you. I mean, you win here. Do you start thinking about that stuff again, or do you kind of put that off for the time being? Não faz muito tempo a gente estava falando de uma oportunidade de título para você. Isso é uma coisa que nesse momento você coloca numa outra caixinha, ou pelo menos um pouco para escanteio por um momento, ou é uma coisa que ainda está na tua cabeça sempre? Bom, o título, ser campeã do UFC nunca saiu da minha cabeça, senão eu não estaria aqui, não estaria lutando só por lutar, só por dinheiro, só por qualquer outra coisa. Então, eu estou no UFC, entrei no UFC para me tornar campeã, né? Para chegar lá. Então, nunca saiu da minha cabeça, a gente treinou, fez esse camp pensando nisso, em ter a vitória e voltar aí a ser falada, né, por essa chance pelo título. The UFC title never left my head.
Like that's the reason why I'm here. I'm not here just to fight and just here for the money. I mean, the reason why I continue to do this is to be a champion. So that's why we're here. That's why we're in this fight. We're here so we can get talked about again and be considered and having a chance at a title. Last thing for me, the goal here, I guess, obviously a victory, but is it to show something new, to identify these things that were wrong? Do you want to show something new in this fight, or is it just pick up a win here? Obviamente, a minha última pergunta é aqui. Essa luta não só também é uma oportunidade de, você falou de vencer novamente, voltar, seguir no caminho para um título, mas é uma oportunidade de você mostrar uma Marina nova, novas coisas, uma outra pessoa, ou que aqueles erros foram corrigidos que você mencionou e que você está num outro caminho? Com certeza. Hoje eu tô mudada, minha cabeça está diferente, junto com o meu físico, com as minhas habilidades. Então, a vontade de querer vencer, hoje, acho que está maior do que nunca, né? Porque eu quero me manter entre as top do UFC. E a chance pelo título, no passado, ela estava presente. Eu perdi o time disso, negando aquela luta com a Zhang. E hoje eu vejo que isso pode ter modificado algumas coisas no meu caminho, né? E hoje eu estou pronta para retomar o meu caminho com mais vontade e buscar a vitória. Surely, a chance to continue on I am a changed person. There are things that were corrected. There were things that were improved. I feel that I'm better than I was before, mind and skill, body and skills. And it's an opportunity to show, for example, some of the things that happened, the way that we were looking at the title before, obviously is a different way. We came very close on the talks, and obviously my last fight, taking that fight, obviously it changed the course of things in my life. But the important thing is to go back into it and to show people that we're still going at it, and we're going to continue this way to have that chance again. Given the fact that you're facing your opponent for the second time, how do you psychologically approach a rematch against an opponent, especially the one where you won the first time out? Com o fato de que isso é uma outra luta, uma segunda luta entre duas oponentes que já se enfrentaram, como é que você vê isso em termos de preparação? Como é que você olha para a luta de uma maneira geral, mesmo porque você sai com a vitória? Ou seja, o que você faz psicologicamente, o que você faz para preparação para enfrentar um oponente novamente que você já venceu? A gente sabe como a oponente se porta dentro do octógono, por já ter enfrentado ela, mas assim como ela e eu, a gente evolui, novas habilidades, mais velocidade, força, e acredito que vai ser um combate parecido, né, claro, com mais gana de vencer das duas, e como eu disse, vai vencer quem tiver mais vontade ali. Even though we know how they behave, we know how they're going to act because we've seen the opponent before. But we evolve as fighters. We get better, we get stronger, we get faster, and those things bring change to the fight. But it all comes down to the will to win and who wants it more. And I said this, and I'm saying this again. The one that's going to come out on top is the one that wants to win more. And it's been a while since you fought in Brazil for the UFC. I know Sao Paulo may be too quick of a turnaround as it's in 2 months, but is there any part of you that's itching to fight in Brazil again for the UFC? E também eu sei que faz tempo que você não luta no Brasil. Obviamente que São Paulo seria pouco tempo para você lutar, mas tem uma coceira para voltar a lutar no Brasil? Eu fiz a minha estreia no UFC São Paulo, mas assim, me perdoem os brasileiros, eu sou um atleta diferente, entendeu? Eu gosto de viajar o mundo, o Brasil eu já vivo a minha vida inteira, então eu não faço toda essa questão, né? Meus amigos, meus fãs de lá, claro, sempre pedem, mas o que o UFC oferecer, né, vai ser uma grande oportunidade. Mas não tenho essa vontade, essa correria de querer lutar no Brasil. I made my debut in UFC São Paulo, but for
to all the respect to all the Brazilians, I'm a different athlete. I mean, I like to travel the world. I like to see new places. My friends, my family, my fans, everybody that supports me, they always want me. They're always asking me to fight in Brazil, but I don't. I want to see new things that I don't have. I mean, I live in Brazil. I've seen a lot of Brazil. I live there all the time. I live my entire life, so I want to see new things. So I don't have this rush to fight in Brazil. Are there any specific new places you want to see and fight at? Alguns lugares específicos novos que você gostaria de lutar? Tem vários, tem vários. Que ainda quero que aconteça aí mais um UFC Japão, quem sabe. Tem vários lugares, Austrália, Nova Zelândia, a Europa. É só me chamar que eu vou. There's so many of them. I mean, I went like UFC Japan to happen again, Australia, New Zealand, Europe. There's so many places. All I have to do is just call me and I'll go. Awesome. Thank you. Thank you. Marina, just a quick one for me. We've seen you be on the poster, main event, all that good stuff. But is there any kind of benefit to downshift with less media and just a 15-minute fight in comparison? Só uma pergunta minha aqui. A gente já te viu no pôster, a gente já te viu numa posição em que tinha muito envolvido. Tem um benefício de você não passar por todo aquele processo de ser evento principal, talvez, você menos mídia, segue o teu trabalho e também 15 minutos de luta. Tem um benefício nisso de vez em quando, trazer esse elemento para... A verdade que nem todos sabem é que uma semana de luta para um atleta é extremamente difícil, né? Corte de peso, treinamento, a gente tem que manter ali o treinamento alto e se manter na dieta, baixar o peso. É uma semana muito cansativa, tirando a viagem, né? Que eu venho do Brasil, ali são até 15 horas de voo. Então, com certeza, dá um alívio ali, poder descansar um pouquinho mais, mas faz parte do show, né? Se for preciso, eu faço 5 rounds, saio no cartaz, posso fazer as entrevistas. E, claro, eu não sou um McGregor, né? Ainda. E, então, eu não preciso estar à frente da mídia o tempo todo, né? Como se diz, liderar um card assim, dessa magnitude como ele faz. Então, para mim é tranquilo, é bom. Of course, I think it needs to be mentioned that, fight weeks are very tiring for an athlete. There's so many elements to it. I mean, obviously, you have to continue to train. You have to watch your diet. You have to lose your weight. You have to be on point for everything. Plus, there's the added fact that I live in Brazil, so we're talking about a 15-plus hour fight or journey here. That adds to that. So there is an element that you actually have an easier week, a lighter week, being in the situation. But with that said, if need be, and when it comes with the territory. If you're going to be fighting for something in your life, you're going to get, you're going to come here, you're going to do the media, you're going to be on the poster, and you're going to do everything that needs to be done because you're fighting at a high level. So you want to cherish that opportunity. Of course, I'm not McGregor yet, but when you're, a McGregor, let's say, I don't have to be in front of the media as much as he does. When I'm leading a card, there's stuff that comes to it, and we welcome that opportunity when given it. But it is a lighter week, the way it is right now. Yes. E McGregor em questão de money. Of course, yeah. I'm not McGregor in money wise. That's what I meant, money wise. I hope so one day. Excellent. Notorious Rodriguez. Thank you. Obrigado. Thank you.